Hello everyone, welcome back to Teafan English. Today I'm going to share about types of text and questions in TOEIC Reading Part 7. Kali ini kita belajar tentang jenis-jenis teks dan pertanyaan dalam Part 7 TOEIC, yaitu short reading or passages. Nah, sebelumnya bagi teman-teman yang sudah subscribe channel ini, terima kasih. Dan bagi yang belum, please klik subscribe button dan nyalakan belnya untuk dapat notifikasi video-video belajar bahasa bersama Teafan English. Thank you. So here are the points for today's learning. Welcome to the class. Ini adalah poin kita hari ini. Kita akan belajar tentang jenis-jenis teks yang ada di reading. Ya, theme notes. We have theme notes. So the theme notes include emails and letters, articles and reports, office memos and notices, advertisements, information, and forms. Ini adalah jenis-jenis teks yang akan kita pelajari hari ini. Okay, before getting started into our next point, I think it's better for us to review about reading test itself. Nah, kita mereview sedikit tentang bagian-bagian dalam reading test, mulai dari part 5 sampai dengan part 7. So, reading test in TOEIC consists of part 5, part 6, and part 7. Untuk part 5 terdiri dari incomplete sentences, sebanyak 30 butir pertanyaan. Part 7, yaitu text completion, terdiri dari 16 questions, 16 butir pertanyaan. Dan untuk part 7, terbagi menjadi single passage, sebanyak 29 butir pertanyaan, including 10 reading text with 2 to 4 questions each. Jadi ada 10 reading text dengan masing-masing 2-4 pertanyaan. Kemudian untuk multiple passages, terdiri dari 25 questions, yang meliputi 5 set of double or triple passages with 5 questions per set. Part 5 disajikan mulai dari nomor 101 sampai dengan 130. Part 6 mulai dari nomor 131 sampai dengan 146. Dan Part 7 mulai dari nomor 147 sampai dengan 200. Total pertanyaan adalah 100 butir yang harus kita selesaikan dalam waktu 75 menit. Untuk part 7 sendiri terdiri dari 54 butir pertanyaan. Oke, jadi ini adalah poin-poin yang harus kita review kembali bagian reading test sehingga kita akan lebih siap. This is our first type of the text. So, we have emails and letters. We have the characteristic of emails and especially letters here, ya. Mulai dari greeting sampai dengan closingnya, kita kenal bahwa ini adalah bagian dari emails and letters. Mulai dari dear, ya, sampai dengan di bawah ada closing yours truly. Kemudian ada nama penulis di bawahnya. Okay, so let's read out the text together, ya. Dear shareholder, please find enclosed the agenda for the annual general meeting. We wish to take this time to remind shareholders that your attendance and input at the meeting is vital. We value your opinions and encourage your participation. As a shareholder, you are eligible to vote on several key issues such as important transactions and shareholder stock options. For your benefit, please make yourself available for this important meeting. If you require further information, please do not hesitate to contact me. Yours truly, J.M. Smith. Pertanyaannya, who will attend this meeting? What will happen at the meeting? What is the purpose of this email? Pertanyaan yang pertama ya, who will attend this meeting? Kita harus mencari keyword dalam pertanyaan ini. Ada kata attend. Mari kita cari di dalam teks, adakah kata yang terkait dengan kata kerja attend ini. Di bagian awal surat terdapat bagian ini, ada kata attendance. So probably, perhaps you will get the answer from this sentence. Ya, mungkin jawabannya ada di sini. We wish to take this time to remind shareholders
that your attendance, ya, jadi that your attendance-nya siapa? Ada shareholders. We wish to take this time to remind shareholders that your attendance. Jadi yang akan menghadiri meeting ini adalah shareholders. Shareholders will attend this meeting. Oke ya, coba kita cari keyword dalam pertanyaan. What will happen at the meeting? Ya, kita baca kalimat selanjutnya. We value your opinions and encourage your participation. As a shareholder, you are eligible to vote on several key issues such as important transactions and shareholder stock options. Nah, ini dia. What will happen at the meeting? Voting on key issues. And then, what is the purpose of this email? Purpose, apa tujuan dari email ini? Ya, ini dia. We value your opinions and encourage your participation. Jadi tujuan email ini adalah to encourage participations, ya, or attendance of the shareholders. Jadi agar para shareholder dapat menghadiri pertemuan ini. Oke ya, ini adalah contoh teks yang pertama. Nanti kita lebih banyak berlatih lagi tentang text, emails, and letters. Okay, our next kind of text that we need to know is advertisement. Ini adalah bentuk iklan, ya. Ini adalah bentuk iklan. Back to school savings. It's our annual back to school event. Buy your kids a new 14 inches laptop with all the memory they will need for only $699. That is the savings of $300. We have laser printers to go with that laptop starting at just $59.99. And to make sure they always keep in touch, all smartphones are off. Come on in today and stock up on all the good stuff. Hurry because the sale ends this weekend. 2 days before the kids have to head back to school. Ya, apabila teman-teman ada pertanyaan yang mungkin belum familiar, bisa dicatat di buku, ya, and you can write down also the meaning of each word. Ya. Let's check out the questions. Why is the sale going on? Why is the sale going on? Ya, kenapa ada sale ini? Ya, jadi kalau ada sale biasanya kita ada obral, ya, ada diskon, ada harga yang lebih murah. What is the lowest price for a laser printer? When do schools in the area start? Okay, kita mulai dari the first questions. What is the sale going on? Ya, ada apa ini dengan sale-nya? It's our annual back to school event. Ya, back to school event. Jadi ini eventnya, ini occasions-nya, ya, that back to school. Siapa yang back to school? Children. Ini ada it's our annual back to school event by your kids. Kids river atau another word untuk kids adalah children, ya. Jadi children will be back at school. Ini kurang n, ya. Seharusnya children will be back at school. Okay. Our second question. So what is the lowest price for a laser printer? Ini yang harus kita perhatikan adalah kalau price berarti biasanya kita ada tanda currency atau mata uang, ya. Di sini ada dollar. The lowest price for a laser printers. Nah, kita harus hati-hati. Mungkin di dalam teks tersebut ada muncul benda-benda atau barang-barang yang dijual, tidak hanya laser printer, ya. Jadi kita harus cermat, ya. Perhatikan angka dengan currency. Kemudian apa yang ditawarkan, apa yang dijual dalam teks tersebut, ya. Laser printer. So we need to scan the text. We need to move our eyes quickly, ya. Ada laser printer? Can you find laser printer in this text? Ada, ya. So we have this 1, 2, 3, ya. The third line of ini kita mulai dari it's our annual, ya. Jadi 1, 2, 3 we have laser printers. Jadi kita fokuskan pada bagian ini. We have laser printers to go with that laptop
starting at just $59.99. Nah, mulai dari, berarti ini kan harga yang paling rendah ya, starting at just $59.99. Jadi ini dia the lowest price-nya, harga terendahnya. When do schools in the area start? We are talking about time. Masih ingat, kita harus familiar dengan time indicator ya. Time indicator bisa berupa day ya, bisa berupa days, months, kemudian time or seasons ya, itu masuk dalam kategori waktu ya. Because the sale ends this weekend, 2 days before the kids have to head back to school. Nah, jadi this weekend ya. When do schools in the area start? Mulainya kapan? Berarti minggu berikutnya. So it starts next week. Ya, perhatikan indikator-indikatornya. Why, what, kemudian when. Ya, that is about advertisement. Okay, iklan. Our next text is office memos and notices. Ya, office memos and notices ini seperti biasanya modelnya seperti email juga, ditujukan untuk siapa, kemudian dari siapa, ya seperti ini. So let's read out again the text, okay? Pay attention if you find any difficult words or new words or words that you are not familiar with yet. Yeah. To Linda, James, Keiko, Fernanda, and Mark from Sonia. Please note that I will be away for 2 weeks starting next Monday, as I will be at the Graphic Designers Association convention for the first 4 days and then on vacation for the rest. If you have any questions or concerns about our current projects during my absence, Jacob will be taking over for me, so please direct all questions to him. If it is an urgent matter, you can still contact me by voicemail or email. I will be checking messages daily during the convention and every other day after that. Have a great couple of weeks and I will see you all when I get back. Sonia. Let's check out the questions. Ini dia pertanyaan-pertanyaannya. Why will Sonia be away? Sama seperti tadi ya, jadi asking about reason. Yeah. Who will take over for her? Who to ask about person. Nah, untuk menjawab pertanyaan person, kita bisa fokus pada bagian-bagian teks yang menyebutkan misalnya pronoun untuk orang ya. Kata ganti untuk orang seperti I, we, they, you, he, she, begitu ya. Bisa juga nanti berupa nama orang ya. Maybe you can search names of people in the text. Selain itu ada professions ya. Professions yaitu profesi ya, profesi dalam bahasa Inggris ya, apa saja names or professions that you have learned in the previous lessons. Okay, and the last question is what should you do if it is an emergency? Jadi kata kuncinya mungkin di sini ada kata emergency ya. Okay, let's find out the answer for the first question. Why will Sonia be away? Kalau ada why, biasanya you can use because or since ya. Coba kita lihat di sini. Please note that I will be away. Nah, ini juga kata kuncinya karena disebutkan di dalam pertanyaan. Why will Sonia be away? Please note that I will be away for 2 weeks starting next Monday. As. Nah, kata as ini bisa digunakan untuk menunjukkan reason, sama seperti because or since ya. As berarti alasannya setelah ini berada di dalam kalimat ini ya. As I will be at the Graphic Designers Association convention for the first 4 days and then on vacations for the rest. Jadi, Sonia will be away for convention and vacation. Ya, jadi ada 2 events ini. Kenapa Sonia will be away? Okay? Who will take over for her? Tadi kita bisa scan di dalam teks mencari bentuk-bentuk yang menunjukkan person. Ya, nah kita scan. Mungkin ada juga kata lain yang bisa kita kata kunci yang di dalam kalimat yang bisa kita gunakan untuk mencari jawabannya di dalam teks.
Ada kata take over, ada ya. Nah, kita scan, ternyata di dalam teks juga ada ya. Ada di baris keempat ya, mulai dari please itu ya. 1, 2, 3, 4. Okay. Jacob will be taking over for me. Nah, sudah ketemu jawabannya. Who will take over for her? Jacob. Jadi ada kata take over, kemudian ada name of a person disebutkan di situ. Ketemu ya jawabannya? Okay, next. What should you do if it is an emergency? Emergency mungkin ada kata lain kalau di teks tidak kita temukan. Ya, setelah kalimat tadi Jacob will be taking over for me, so please direct all questions to him. Ternyata ada ya, if it is an urgent matter. Nah, di sini ada nih kata urgent yang merupakan sinonimnya emergency ya. Apa yang harus dilakukan? If it is an urgent matter, you can still contact me by voicemail or email. Jadi ini yang bisa dilakukan. Contact Sonia by voicemail or email. Ya, jadi sudah kita temukan jawabannya. Okay, so we need to get the questions very quickly in the text karena waktu yang dibutuhkan juga untuk menyelesaikan bagian ini juga sangat sedikit. 100 butir pertanyaan untuk reading text yang harus diselesaikan dalam waktu 75 menit. Ya, jadi kita harus mencari jawaban di dalam teks dengan cepat. Ya, baik. This is our next type of text. We have articles and reports. Ya, articles and reports. Let's read out the text. The number of Americans at risk of losing their homes is rising, reflecting the U.S. economy continued struggles. In a normal market, around 1.1% of homeowners are late in making payments or miss payments completely. Analysts say the current increase is mainly due to high unemployment. Even in a stable economy, it is often a struggle to keep up with debts and monthly payments. For many families, the biggest monthly bill is their mortgage payment, so they may find that the hardest to pay. Normally, homeowners could refinance debt in an attempt to lower monthly payments. However, someone who has recently become unemployed will not be eligible and may therefore be unable to pay at all. Ya, apakah teman-teman ada menemukan kata yang mungkin tidak familiar digunakan in daily life? Mungkin ada ya di sini ya, yang jarang kita gunakan di kehidupan sehari-hari. Boleh dicatat di buku, find the meaning in bahasa Indonesia. Ya, what is increasing? What is increasing? Ya, what is increasing? Kata increase, apa ya? Increase itu berarti meningkat ya. Adakah kata increase ini di dalam teks? Kita coba lihat ya di first sentence. The number of Americans at risk of losing their homes is rising. Nah, ini kita harus tahu juga sometimes ya yang dimunculkan di dalam teks dan di dalam pertanyaan bentuknya berbeda tetapi memiliki meaning yang sama ya. Jadi menggunakan sinonim ya. Jadi increasing has the same meaning with rising. Jadi apanya yang meningkat? The number of Americans at risk of losing their homes. This is the answer. Okay. Why are people unable to make mortgage payments? Ya, mungkin jarang ya menemukan kata mortgage ini. Coba kita scan ya, kita cari di dalam teks secara cepat ya, secara cepat. Mortgage payments ya, ada ya. Nah, ada di baris ke-3 ya, ada di baris ketiga. Coba kita baca di sini. Why are people unable to make mortgage payments? Ya, ada kata payment di sini. In a normal market, around 1.1% of homeowners are late in making payments, ya, or miss payments completely. Ya, ada di sini ya. Jadi late in making payments or miss payments completely. Kenapa? Why? Di dalam kalimat ini belum ada jawabannya. Mungkin di kalimat selanjutnya ya. Yang jelas kita sudah menemukan keywordnya ini dulu. Late in making payments or miss payments completely. Let's have a look at the following sentence ya. Analysts say the current increase is mainly due to high unemployment. Nah, ini ada kata due
to yang digunakan untuk menunjukkan penyebabnya apa, ya, due to, ya, atau bisa juga mungkin kalian akan menemukan because of, gitu ya. Jadi due to high unemployment means because of high unemployment. Jadi dikarenakan oleh high unemployment. Jadi unemployment apa? Pengangguran, ya. High unemployment berarti tingkat pengangguran yang tinggi. Oke. You found the reason? Ya, ada di sini. What is the biggest monthly bill for most people? Ya, coba kita bawa kosakata yang ada di pertanyaan ini ke dalam teks, ya. Mungkin ada kata monthly, ada bill, ya. Coba kita scan. Nah, ini sudah saya tandai dengan warna merah. Ada the biggest monthly bill. Ada ya, the biggest monthly bill. What is the biggest monthly bill? Di sini disebutkan, for many families, the biggest monthly bill is their mortgage payment. Sudah ketemu jawabannya, ya. The biggest monthly bill is their mortgage payment. Oke, teman-teman, jadi untuk menjawab pertanyaan dalam reading text ini tidak selalu kita harus membaca dari awal sampai akhir. Kita coba temukan kata kunci yang ada di tiap pertanyaan untuk nantinya bisa kita bawa ke dalam teks, ya. Oke, articles and reports. What is our next type of text? Masih ada ya, yaitu information. Informations, ya. Nah, let's read out the text again and pay attention to the words that you are probably unfamiliar with. Perhatikan kata-kata yang teman-teman mungkin ada kata baru, kata sulit, atau kata yang belum familiar, ya, belum begitu kenal. The Burj Khalifa in Dubai is the tallest building in the world, standing at 828 meters and over 160 stories. It is also the tallest freestanding structure and holds the records for the highest number of stories and the highest outdoor observation deck in the world. The tower consists of 37 floors of office space, over 1,000 luxury residences, a world-class hotel that can serve up to 160 guests, a 5-star fine dining restaurant on the 122nd floor, and the spectacular outdoor observation deck on level 124. Accessed by an elevator that travels 10 meters per second, the deck provides breathtaking views of Dubai. The Burj Khalifa took only 6 years to build and had its grand opening in January of 2010. The Burj Khalifa is surrounded by 11 hectares of greenery and water, such as a forest grove, a lake, and a water terrace. The grounds are irrigated using water collected through a special system which collects condensation from the air conditioning system. The Burj Khalifa is both beautiful and environmentally friendly. Lumayan banyak ya teksnya. Oke, lumayan cukup panjang gitu. So, this is the question. What is inside the tower? Yeah, what is inside the tower? What keyword that you can bring to the text ya to find? Jadi ada tower. Jadi yang ada di dalam towernya itu apa? So let's find out this word in the text. Bisakah teman-teman get the word tower in the text? Ya, kalau kita scan, ya bisa langsung kita dapatkan tanpa harus membaca satu persatu. Kalau scanning itu berarti you just find the word in the text by moving your eyes quickly. Jadi moving your eyes quickly as a reader, ya. Ada di baris ketiga, the tower, ya. What is inside the tower? We have the keyword untuk menjawab pertanyaan ini. Tower sudah dapat ya. The tower consists of. Nah, ini dia ya. The tower consists of. Terdiri dari. Nah, inilah yang ada di dalam tower tersebut. The tower consists of 37 floors of office space, over 1,000 luxury residences, a world-class hotel that can serve up to 160 guests, a 5-star fine dining restaurant on the 122nd floor, and the spectacular outdoor observation deck on level 124. Nah, ini poinnya ini ya. What is inside the tower ya, kalian bisa sebutkan bagian ini ya. Jadi di dalamnya itu intinya ada business ya, ada business and also residences gitu. Nah, kalau mau dibuat lebih detail bisa disebutkan bagian-bagiannya, berapa jumlahnya, bisnisnya apa saja di situ ya.
kemudian ada residence juga. Okay. If you experience this, pretty quick to get the answer. How long did it take to build the tower? Kata build menjadi kata kuncinya. Selain tower ada build, kemudian how long. Berarti asking about apa nih? Kalau how long berarti ya bisa jadi how long did it take, berapa lama gitu, seberapa lama ya. So we may talk about period of time ya. How long did it take to build the tower? Ini ada kata build. Di sini sudah saya tandai warna merah ya. How long ya? How long to build ya? Nah, di sampingnya dalam kalimat ini terdapat informasi waktu yang kita butuhkan. The Burj Khalifa took only 6 years to build. Jadi how long to build? It took only 6 years ya. How long did it take? Dalam jawabannya it took. Oke ya, sambil mengingat-ingat tentang grammar, how long did it take? It took ya. The Burj Khalifa took only 6 years to build. Oke, sudah ya ketemu jawabannya? Gitu. Jadi dengan jumlah kosakata yang begitu banyak, kemudian jumlah bentuk teks yang lumayan panjang, kita perlu menyusun strategi untuk mencari jawaban di dalam teks ya, untuk dapat menemukan jawaban yang lebih jawaban secara lebih cepat dan tepat gitu. Itu yang kita butuhkan. Okay, what do we have next? I think this is the last type of the text of our learning today, yaitu forms ya. Kita lihat nih, ternyata bentuk teksnya tidak melulu dalam bentuk kosakata yang begitu banyak ya, dalam bentuk paragraf gitu, tetapi juga seperti ini dalam bentuk form ya. Nah, kita juga harus hati-hati untuk mencari details yang ada di dalam teks seperti ini ya. Walaupun sepertinya simple, but we need to find the strategy in finding the answers ya. Our first question is what kind of store is this from? Kemudian how much was the discount for the bracelet? And how did the man pay? Ya, what kind of store ya. Tentunya untuk mengidentifikasi ini toko apa, kita perlu melihat, apakah ada barang-barang yang disebutkan di dalamnya. Ya, ini mungkin di layar kalian bisa perbesar gambarnya ya. So we have here, let's see the list of the things that the man bought ya. Jadi ada silver chain, kemudian ada bracelet, kemudian ada earrings ya. Jadi ada bracelet, ada earrings ya. So this is a kind of perhaps ya a jewelry store ya. Jadi ada silver chains ya. Kemudian ada nama sejenis jewelry ya. Untuk bracelet dan untuk earrings. Jadi this is a jewelry store. Oke ya. Nah, how much was the discount for the bracelet? Ya, berarti dari list yang dibeli tadi kita fokus pada bracelet. Nah, untuk bracelet sendiri itu disebutkan di sini ya, how much ada bracelet setelah silver chain itu ada bracelet. Di sana tertera promotion 25% discount. Ya, ini harus hati-hati karena di dalam teks ini terdapat discount itu tidak hanya satu ya. Jadi dan angkanya pun berbeda ya. Jadi ada yang 25% and another is 50%. We need to pay attention to the item that the man bought, yaitu bracelet. Ya, kalau bracelet ya fokus pada bracelet and let's see the number that is written there. Ternyata berapa? 25%. So the discount for the bracelet was 25% ya. Jadi kalau kita jawab pertanyaan dengan bentuk kalimat yang utuh ya, the discount for the bracelet was 25%. How did the man pay? Bagaimana cara pembayarannya? Nah, itu bisa kita lihat biasanya di bagian bawahnya ya. Apakah itu cash secara tunai atau menggunakan credit card or debit card ya. Ada ya. Nah, di paling bawah ini ada nih credit card. Nah, disebutkan di sini and this is the way the man paid for the items gitu ya. Itu tadi juga kita menemukan adanya challenge ketika kita memahami teks yang tidak dalam bentuk paragraf ya,
ternyata ada challenge-nya juga that we need to be careful. Ya, walaupun kelihatannya sederhana, tetapi ada ada jebakan-jebakannya yang disajikan di situ ya. You will find distractions. So please be careful in doing this. Okay, so these are the types of text, some types of text that you perhaps find in your reading text, of TOEIC. So last but not very least, many thanks for watching and participating. You may review the material we learned today. And before we go, don't forget to click like, share, and subscribe. Please share what we have learned today so that there will be more people learning more from these channels. Thank you so much, everyone. Stay safe and healthy. Keep yourself healthy. Enjoy your day. I'll see you soon. Bye-bye.